we're still in the Raya punya bulan. Okay, so today our tema untuk cooking show hari ni is Thermomix punya cooking mode. So if you have already Thermomix, some of you mesti jarang guna that preset mode dekat the right screen kan. Ada macam scale, apa lagi, kneading mode, dough mode atau fermentation mode, slow cook mode, and yang I sedar paling ramai jarang guna is sous vide mode lah. Okay, so today we're going to share a little bit about how to use all these modes. Okay, but before that I will cerita sikit pasal Thermomix lah, all its accessories apa semua, and then baru kita akan start with sous vide mode. Okay, so a little bit about our team. So our team is called Glamomix and our branch is called Uno. Okay, it's led by Azureen, our branch manager, and I am also one of the team manager. My name is Azureen. Okay, lupa pula nak kenalkan diri kan. So and then we have more than 200 active advisors. I think more than I think dah 300 plus dah kot lah now, because it keeps growing and growing. And macam-macam background of advisors kita ada engineer, ada doctors, ada lawyers, ada housewife, ada business woman juga, macam-macam lah, semua do Thermomix full time ataupun on the side. Both is acceptable, both is okay. It's all up to you. This business is all up to you. You don't need to maintain a certain criteria ke apa semua. And yeah, macam a certain business you need to maintain certain sales for every month kan. So with Thermomix tak ada, it's all up to you lah. Okay, and we also have Telegram recipe library for our customers, untuk our customers sahajalah yang beli dengan advisor from Glamomix. Okay, dalam tu ada beribu-ribu resepi, advisor sendiri masukkan, sendiri try, and yang mana yang okay, and then we will put in the Telegram group lah. Okay, so macam for everyone to enjoy lah. And then kita also ada customer support group dekat WhatsApp. So dekat WhatsApp ni is where you can chat along lah. Contoh macam you all nak tanya, hi, I'm doing this recipe, ada tak any tips ke apa semua. So you boleh chat dekat WhatsApp group tu. And then we also have team weekly Zoom cooking show. Macam today, we always have a cooking show every Sunday at 10:30 AM. We also sometimes have cooking show dekat HQ, okay? So the one dekat HQ tu depends, you kena ask your advisor bila ada ni lah demo dekat HQ. Like semalam kita orang ada buat satu for our branch, and then the last week pun ada satu on Saturday. Kita buat macam tema open house lah, so everyone is invited. So HQ demo tu everyone is invited, you can just come, just tell your advisor lah. Okay, and if you want to join us as an advisor pun boleh, just ask your advisor lah. We have a very supportive team and our team is very majmuk. Ada Chinese, Indian, Malay, Iban, macam-macam lah, semua ada. Okay. Okay, this is my life before Thermomix. Okay. Before I'm a working mother. Okay, I have a toddler, 2 years old. Before ni I work as an engineer, and now I work I work lah. Okay. So every time lepas kerja balik rumah macam dah dekat pukul 6, pukul 7, macam nak kena masak for dinner dah, and then always end up macam tak tahulah apa nak masak. So last kita orang beli takeaway food. Takeaway food ni delivery sahaja dah almost RM10, and then harga makanan tu pun kalau you perasan bila you beli dekat delivery app dengan kalau you pergi kedai beli, sometimes they mark up the price, so it's more expensive lah. Okay, so sometimes bayar RM50-60 just for one meal lah. But when you cook,
you like pay a lot less, okay? And then of course I don't know how to cook. I baru kahwin for a few years, and before that memang tak pernah belajar memasak lah kan, semua benda kena Google. So rasa overwhelmed lah. I have to find a recipe, I have to try and error semua. And then lots of appliances, nak blend kena pakai blender, nak buat ni, nak steam kena pakai steamer, nak ni kena pakai tu. So macam nanti fikir, oh banyaknya benda nak kena basuh. At the end of the day macam kita beli je lah, okay, lagi senang. But with Thermomix, you can plan ahead all the things that you want to cook for a week, for a month pun boleh. Okay, and then you boleh terus masukkan dalam you punya shopping list apa ingredients yang you nak beli for that week. And then bila masak tu pun you boleh just letak-letak barang and then set, and then pergi mandi ke, lepas balik kerja kan, you boleh pergi mandi atau you boleh pergi solat, and then let it cook for you. Bila dah siap dia bunyi, and then you datang balik, just continue on the next step. Step pun kalau you guna cookie dough, they will tell you what's the next step apa semua. So you tak payah nak pening-pening fikir, nak kena go through on your phone macam oh what's the next step apa semua kan. So very tedious lah. With Thermomix, it will make your life easier. So my passion is family happy, eating together. So bila you masak something, you makan sama-sama dengan your family, everyone macam oh bila diorang makan, diorang macam sedap lah. It feels different tau. Dia macam memang rasa best tu macam oh my god bestnya, I did this and orang semua suka kan. Bila you makan luar, you makan kalau sedap macam oh ya okay sedap, kedai yang masak. So lain lah bila you masak sendiri. And then anak I 2 tahun, dia dah pandai cakap dah. So every time dia makan something yang I make, dia akan cakap, Mami sedap. Oh itu memang macam bestnya kan. So that's why I love my Thermomix so much lah. It makes me like a cooker, a baker apa semua tau. Okay, so it's very easy cooking, very healthy. Healthy juga because the temperature is cooked at the right temperature. So dia tak matikan the nutrients on that food tau. Okay, so for example, kalau macam sayur, when you cook on the stove, sebenarnya you cannot cook for long. Okay, and also cannot cook at high temperature sangat sebab that heat will dry up the nutrients atau sayur you akan layu. So if you perasan kalau you masak sayur dengan Thermomix, your sayur you bukan keras tau, but dia macam crunchy tapi sedap and still ada manis-manis dia. Tapi bila you masak on the stove, memang akan layu lah, memang rasa macam sayur lembik. Okay, so that's why with Thermomix sebenarnya yang manis-manis sayur tu, that is the best consistency yang you want lah for a sayur. Okay, and it's very healthy. And yes, betul. Macam Azureen cakap, boleh masak-masak with kids juga. So my daughter dah 2 years old, dia dah suka sangat dah masak. Okay, and kids, when diorang tahu the process of making the food, macam nak masak ni kena letak ni, masak ni kena masak tu kan, they will tend to less be, macam mana nak cakap, they will tend to be less a picky eater. Faham tak? Okay, so sometimes budak-budak sekarang ramai yang picky eater kan. So bila diorang tahu the process of cooking, they are involved with the process of cooking, so diorang akan jadi lagi excited nak try that food lah. Okay, of course depends juga on the kids lah. Okay, so a little bit background of Thermomix. So this machine, right now we are selling TM6, the latest version. Dia keluar dekat Malaysia on 2019. But before that, Thermomix sebenarnya the company Warwack dah buat Thermomix ni since 1960s. So mula-mula it start off with a blender macam ni, and then they install a heating element and eventually evolve into this one is TM31, TM3000, TM31, TM5, and this one is TM6 lah, if I'm not mistaken. Okay, it's made in Germany by a lot of engineers. So benda ni semua dia dah research for 50 years, and so
TM6 ni macam the best version of Thermomix you can get lah. Okay, and now smart at heart ni sebab it gets connected to Wi-Fi, so macam handphone, every time dia akan update through Wi-Fi lah, ada software update dia apa benda semua, and it will add new recipe, it will add new cooking mode. So macam the latest one is peeling mode, so you can actually peel potatoes, peel bawang apa semua guna that peeling mode. Okay. Alright, and then this one I nak share pasal the accessories lah. So before I close share my screen, I want to talk about the motor. So okay, the difference between Thermomix and the blender dia tak ada frictionless motor tau. So motor ni yang pusingkan the blade lah. So blender, kalau you perasan bila you blend lama-lama, it will heat up your blender. So blender you akan jadi panas. So sebab tu macam blender tak boleh buat ice cream. Nanti ice cream you cair of course. And then bila you buat milkshake ke apa, they tend to be runny lah. Okay. Sebab blender dia akan panaskan tu. So macam kalau you nak blend lama, you kena macam blend sikit, tutup, blend tutup, blend tutup macam tu kan. You tak boleh macam on je. Nanti memang akan bau hangit tu lah. Right? Okay. But with Thermomix, it's frictionless. It doesn't generate heat, so dia tak perlukan kipas, dia tak perlukan fan dekat Thermomix ni. So dia tak perlu kena repair, kena maintain apa benda semualah. I've been using my Thermomix for more than 1 year. I've used almost every day and tak pernah lagi ada rosak, alhamdulillah. Tak pernah lagi kena hantar repair ke apa benda lah. Okay, so far it's very good, still in good condition. Memang pakai almost every day. Bukan hari-hari lah, of course. Macam weekend, macam sekarang ni raya ada penuh open house kan. So I akan keluar makan lah. But almost every day I memang akan pakai my Thermomix. Not once, kadang-kadang satu hari tu 2-3 kali lah. Okay. Yes, and then the speed boleh go from 40 RPM to 10,700 RPM. RPM ni revolution per minute, means how much it can pusing in a minute. Okay, kalau convertkan to 2 km per hour, it's around 250 km per hour. Okay, lagi laju dari my V. Okay, and then the motor can go clockwise atau anti-clockwise. So that is what the reverse mode means lah. Okay, so for all the other accessories, I akan tunjuk real punya. Okay, so the first one is the mixing bowl. Okay, it's 2.2 liter, muat 1 ekor ayam. Hari tu raya, I masak rendang ayam 1 ekor, and I masak rendang daging 1.5 kilo punya daging muat dalam ni. Okay, and then so ni dalam dia. Okay, so ni blade dia. As you can see, yang ini tajam, yang ini dia macam tumpul sikit. So bila dia masak, dia akan kalau on biasa dia akan pusing macam ni lah, clockwise. Okay, kalau reverse mode tu macam you dah letak ayam, you dah letak apa tu, dia akan pusing ke arah sini. Okay, so ayam ni semua tak akan terpotong lah. Ni Amira Osman, I masak 1.7 kg pun muat. Yes, betul, muat. Surprisingly, macam kecil kan, tak muat. Okay, so that's the mixing bowl. It's high grade stainless steel, so sebenarnya takkan ada bau tau. If you dah pakai lama and then you rasa macam ada bau sikit kan, you check the base. And also you need to clean in between the blades lah. So you check the base. The base must be macam shiny. Kalau ada macam that a little bit of coating yang sebenarnya you dah cuci tapi dia akan tinggal ada like certain coat tu, you need to clean it betul-betul lah, sebab coat tu yang buat bau sebenarnya. Okay, and then dia boleh buka juga. It just ni open macam tu. Okay, take out the blade, so you boleh cuci the blade. Senang je. Nak pasang balik pun just pasang macam tu, masuk balik. Okay, so easy.
you boleh masuk dalam apa tu, dishwasher juga nak cuci. Okay, and then next the lid. So the lid ni boleh guna as funnel, boleh letak mangkuk bawah ni and then you tuang something, so dia akan funnel lah, tak adalah dia apa, terabur-terabur kan. Okay, and then next, this is the measuring cup. It's called a measuring cup sebab actually ada measuring measure kat situ. This one is 50 ml. Gelap lah, tak nampak. Okay, this one is 100 ml. Okay, kalau you nampak 100 ml ni dia punya ni macam tinggi sikit. Okay. Right, okay, so maybe you can measure a liquid ke apa benda semua dalam ni and then baru tuang dalam mixing bowl, but most of the time it is used to close the lid. Okay, and then next is the simmering basket. Simmering basket ni tempat I masak nasi hari-hari. Okay, so letak beras, cuci, air terus keluar, tak payah nak tapis-tapis macam tu, and then letak dalam mixing bowl. Okay, fill it with water sampai paras beras, masak for 18 minutes. Lepas tu dah siap tu, you keluarkan guna this spatula, cocok kat lubang ni atas. Okay, so you don't have to hold it panas-panas. And then dalam ni akan ada air kanji dia. Okay, so actually you'll be making like a low GI rice lah, without buying the low GI punya beras. Okay, and then that's the bowl, simmering basket. This is the spatula. It's used to scrape. Spatula ni memang my favorite. It's used to scrape the side. So lepas blend kan dia macam ada sepah-sepah tu. So you scrape lah ke bawah, and then nanti dia boleh tumis apa semua. And then it can also be used to cut dough. So kalau you ada dough, you boleh just cut. And then yang belakang ni guna untuk angkat simmering basket tadi macam I tunjuk. And the best part is, I tak ada meja. Meja I dah tak ada. Okay, sorry. Meja I dah penuh. Okay, but kalau you letak atas meja benda ni, so the ring ni dia akan macam avoid the spatula from hitting the table lah. Okay, other than that it won't roll over sebab dia macam ada this penahan. Okay, and then it won't touch the table juga. Okay, so very hygienic lah. You can just put it on the table, it won't touch the table. Okay, and then next accessories is this splash guard. Most of the time it's used for high temperature punya cooking. Cookie dough will tell you when to put it lah. Thank you, Hannah. Sempena black Thermomix. Okay, so cookie dough will tell you when to put, so you just put it on top macam tu. Nanti Thermomix will lock with the bowl lah. Okay, and then next is butterfly whisk. So butterfly whisk ni pasang dia. You see the highest point of the blade, yang dua ni. Okay, ini yang blunt side, ini yang blunt side. So you pasang macam tu. Okay, that's how you put in the butterfly whisk. So butterfly whisk ni is used to whip cream, white eggs, to make pavlova. Kalau nak masak ikan pun certain recipe dia akan tell you to put this in. So dia akan use for gentle stirring lah. Okay, if recipe kata tak perlu letak Mommy. okay. Yeah, mommy. Okay. Okay, and then next is this aroma set. Hey, mommy. Sorry. Okay, next is this aroma set. Okay, dia ada 3. So okay. The first one is aroma dish. Lepas tu aroma tray. And then this one is aroma lid. Okay. So most of the time it's used to steaming. Okay, dia letak je atas bowl tu macam tu. Right, letak air dekat dalam bowl, letak ni dekat atas for steaming. Other than that, you can also use this untuk tapis. Kalau you masak pasta, you nak tapis pasta tu, you can use this for tapis. You can also use this and the lid untuk cuci sayur.
So sayur sebenarnya lepas you cuci, you kena make it dry tau. So lepas dah cuci tu, you can just put in here and then you goncang-goncang, nanti dia akan keluar air tu lah. So that sayur tu akan dry. Bila bukanlah dry sangat, but at least tak ada water lah. So bila tak ada air sangat, it's going to retain the crispy taste lah. Then kalau buat nasi goreng memang guna butterfly whisk ke? Depends on recipe. Ada certain recipe kena letak butterfly whisk. So sebab dia macam tolong untuk stir the nasi lah. Okay. And then I think that's all for the accessories. Okay. And then I share my screen back. Okay. And then okay, that's accessory. So when you buy your Thermomix, you will get everything, all the accessories yang I told you just now lah. You will also get this one, basic cookbook. It will comes in the box juga, and also a manual on how to use lah. Manual tu dia macam tebal, tapi sebenarnya untuk English dia nipis je. Okay, dia macam ada banyak-banyak bahasa sekali dalam tu. Okay, so Thermomix ni it can replace all of these ingredients and you just need one. And it's very small. Dia punya tapak tu besar macam A4 paper je. Okay, tinggi dia dalam tak tinggi lah. Okay, macam a normal appliance punya tinggi, and besar, besar around A4 paper je. It's very small. Okay, and it can replace all this. So daripada you beli semua ni, kan tak tahulah nak letak mana, buat penuh dalam kabinet je. Lebih baik you beli one Thermomix and just put it on top of the counter. Cantik, clean. Kalau you guna Thermomix pun senang. When you cook with Thermomix, you will only need to wash this one bowl. Okay, you masak nasi, you bawa keluar nasi, you bilas, you masak lauk, apa semua, and then you just cuci ni. Kat sinilah blend, kat sinilah tumis, kat sinilah masak. So it's very easy. Nak cuci pun ada pre-clean mode, which is you just letak air, letak sabun, buat pre-clean mode, tinggal. Okay, you pergi makan, dah siap makan, dia pun siap cuci. So it's very easy. And then this one is Sous vide cooker. I will show you, I have mine. Sebab I'll be sharing about sous vide lepas ni kan. So I will show you about how big this benda ni, okay? Alright, okay, so I will start terus lah with my sharing about sous vide, okay? Before I start cooking, I will share you a little bit about sous vide. So sous vide ni apa benda? So sous vide ni it's from French if I'm not mistaken. Okay, it means to cook something using a vacuum pack and letak dalam water bath, and dia akan this machine here, right here, dia akan regulate the water bath tu lah. Dia akan make sure the water is at the temperature yang you set. Okay, so benda ni you nampak kan besar kan, macam ni lah benda dia. Let me show you. Okay, so ni bekas dia. Okay, besar ni, tengok lagi besar dari muka I. So this is the sous vide punya tempat regulate temperature. Okay, you need to buy another set untuk water bath pula. Apa benda lah my husband beli ni. Okay, so ni pun dia beli. This was before Thermomix lah, of course lah. Okay, before dia kahwin dengan I. Kalau dia kahwin mesti I dah cakap, tak payah. Okay, so benda ni dia kena beli juga untuk letak air apa semua. Macam dalam gambar tu. And then ni dia beli extra rack lah. So kalau you nak masak a few daging, you can put in here apa semua. Okay, so daging tu nanti akan pack dalam vacuum seal pack. I will show you after this how to pack it. Okay, and then you will need to put this dalam water bath tu, and apa tu namanya, and set the temperature lah. Nanti dia akan guna app. Dia akan set the temperature, kalau you nak well done berapa, kalau you nak medium well berapa temperature semua. Okay, so
daripada you kena buat benda ni semua, you can just get a Thermomix sebab this machine right here is almost 2,000 ringgit, okay? Lebih baik you bayar deposit Thermomix. And Thermomix bukan boleh buat sous vide je, boleh buat 25 other things, okay? So sebenarnya Thermomix ni bukan mahal tau. If you campur-campur harga-harga lain, sebenarnya Thermomix ni murah dah. Other than you beli mixer je pun dah 3,000. Tapi boleh buat mixing je lah kan. So Thermomix ni can do everything and it's just 6,988. Lepas tu ada payment plan pula lagi. Deposit 2,988 je. Kalau you ada credit card, monthly is just 200 plus, tak sampai 300 pun ada. It's actually affordable and the price is not bad lah, okay? Alright, so back to sous vide. It's a method of cooking food, especially meat or fish. You can also cook sayur, ada buah, macam you nak buat poached pear ke apa benda tu. You can also use sous vide for that, okay? And it will be packed in a vacuum sealing bag and immersed in warm water. It's warm water tau, bukan hot. Why it's not hot? Sebab when boiling water, dia akan often remove both the flavor and also the nutrients of food. So bila cook in warm water ni, dia macam the flavor of the steak tu nanti dia akan macam serap dalam that steak lah. Instead of kalau you put in boiling water, dia akan terkeluar, okay? So sous vide is both healthy and highly flavorful. Okay, so most hotel and high-end restaurants, kalau you order steak, dia akan guna sous vide. Sebab sous vide ni, dia one cons dia kena masak lama lah. For I think the slowest is 1.5 hours around that. Tapi kalau lagi lama you masak, lagi berjam-jam you masak, lagi sedap steak tu, lagi flavor dia lagi best lah. Okay, so usually restaurants akan masak steak tu in the morning, dia masuk dalam sous vide ni and let it cook sampai kalau ada orang order, dia keluarkan bag tu and then they just will pan seared on the stove for 1 or 2 minutes untuk bagi dia that macam apa, crunchy punya atas tu kan, and then terus serve. Okay, but you will get like the best juiciest steak lah. Alright, and it's consistent. It yields food that tastes delicious, and if you have the right equipment macam yang I tunjuk you tadi, it's incredibly yelah, you kira you letak and then just leave it lah. But with Thermomix lagi senang, you tak payah nak set up lah benda tu. I pun tak tahulah mana nak simpan balik lepas tu benda ni kan. That tub tu semua I dah letak dalam store dah, sebab memang husband I pun dah tak guna dah, sebab dia cakap pakai Thermomix lagi senang. Because you can just set on the Thermomix, letak air, letak the vacuum pack and tinggal. Okay, with this machine is called the brand is Anova lah. With this sous vide machine, kadang-kadang dia kena monitor jugalah dekat dia punya phone. Okay, and once yeah, so it's hard to mess up lah. So kalau you masak terus just stick on the stove, kalau you nak well done, kadang-kadang you cannot know tau. So tiba-tiba dia jadi kalau you nak medium well, you tak boleh tahu unless you kena cut in the middle kan. So tiba-tiba dia dah terus jadi well done, okay? Well done ke, good job ke, macam-macam lah. Okay, so I nak share, before I start, I nak share this one slide. Okay, so today I'm going to cook beef steak. I'm using rib eye. Okay, so you just focus on here. This is the stage yang you want lah. You nak medium ke, well done ke, medium rare ke, good job tak ada, good job tu main-main je. Okay, so the cooking time is 1 hour and 30 minutes. You can extend it if you want. This is just the minimum requirement lah. And then the temperature is this one. So today I suka my steak to be done as medium well. So I'm going to use medium. I'm going to cook for 1 hour and 30 minutes. And the temperature is 60 degrees. Okay. So I change my I think I just use this. Okay.
Let me get some of this stuff away. If you have any questions, just type in the chat. I can still see the chat and I answer you. Okay. Okay. So today, this is my steak lah. Tak payah season macam-macam pun. Okay. Just salt, black pepper, and then this one I have string onion. Okay. So what I usually do is just tabur-tabur sikit salt. Okay. And then black pepper. Kasih ada flavor. Letak this thyme leaves on here. Okay, and then I use this bag, just this bag. Ada brand Glad, ada brand apa lagi satu tu? I cannot remember, but macam-macam brand ada. But be sure to get the ones yang ada tulis BPA free. Aku pun dah tak jumpa dah. But yeah. Adalah dekat pack tu selalunya ada tulis lah. Selalu bila kita cari dia tak jumpa lah. But it will usually say okay, baru you boleh guna. Also dekat sini dia ada tulis juga microwave, fridge, freezer, pantry. So you can use for that. So usually kalau yang boleh guna macam tu it's BPA free lah. Yeah, but masa I beli tu I perasan ada BPA free, but now I don't know where. I think I need to. Oh yeah, ni are made from me and BPA free. Something macam tu lah. Okay. So pick up this bag and bag. Tak payah beli yang besar sangat pun tak apa sebab lagi macam just nice lah. So bila dia lagi kecil lagi senang nak keluarkan angin tu. Okay. So just put the steak inside. Okay. Tak dia macam tu. So I usually like to macam keluarkan sikit angin with my hands. Dia nampak tu. Keluarkan sikit. Dan seal. Tapi tak payah seal habis. Sebab lepas tu I'll be using this water bath punya teknik. If you have a vacuum punya machine yang boleh keluarkan angin tu, it will be great lah. But ni I nak tunjuk cara, you don't need to buy anything else. You can just use a bowl, water, and then put the bag of steak in. Make sure bag ni tak berlubang lah sebab nanti air akan masukkan. Okay, and then you just push. I try to tukar the camera bagi you can see it. Nampak tak? Okay, so you just push all the water out. Make sure yang opening ni jangan masuk air lah. Okay, so bila you dah put the bag inside the water, it's easy to push the air out lah. Air tu akan tolong untuk tolak. Okay, and then last baru masukkan sikit and just zip it. Bag tu beli kat supermarket je pun ada. Okay, mana-mana supermarket ada. Okay, so you can see dia macam dah vacuum dah. Okay, dia dah tightly vacuum. Okay, senang je, macam tu je. And then, so to cook with sous vide mode ni, mula-mula, it's very easy. Okay, so before my Thermomix turn on, I nak tunjuk you pasal blade cover peeler. If you don't have this blade cover, okay, you can actually use simmering basket je.
Sorry, I ni macam kabut ni. Okay, you can actually just use this simmering basket, letak dalam ni, letak the steak inside the basket, and then letak air sampai penuh lah, sampai air tu tutup the steak. Okay, but if you have a blade cover, okay, you can actually use this blade cover. Okay, ni atas dia. And kalau you nampak blade cover ni dia macam sini tinggi kan. Okay, so dekat ni sini tinggi. So you pun letak dekat situ. Yang tinggi letak dekat tinggi. Okay, macam tu lah. Macam tu je pasang dia. And then you can put this, put water in, and then put the steak in sampai penuh. If you use blade cover, you can put more steak in lah. 2, 3, 4 bag macam tu. But if you use this simmering basket, I rasa muat dalam 2 bag je kot. Okay. So if you like to have steak, if you like to try this method, you can get this blade cover cooler from your advisor. Okay, it's 195 ringgit. Right. Then kat sini I dah letak lah my blade cover. Okay, so for sous vide mode, mula-mula you buka sous vide, and then dekat sini dia ada cakap mana tadi? Sorry. Okay, dekat sini dia ada bagi info lah. Okay, what is sous vide, apa benda semua, and then dekat sini dia cakap, attention, please use your measuring cup every time, and then add the juice of half of squeezed lemon. So I dah add in half of lemon, I squeeze in the juice here. So the reason for that is sebab sous vide ni kan masak lama kan, for hours kan. So that juice of lemon will prevent the blade tu untuk tarnish. Tarnish ni macam blade ni sekarang dia berkilat macam tu kan. So kalau dia terendam dalam air lama-lama, dia akan tarnish, dia akan jadi macam hitam-hitam macam tu. Okay, so to prevent that, you just put like juice of half of lemon. Okay, and then preheat dulu 10 minit. Tadi I nak medium well kan, so I buat temperature 60 degrees Celsius. Okay, and then tekan sini and then on je. Nanti dia akan preheatkan for you after dah siap for 10 minutes. So you are ready to put in your steak kat dalam lah. So this one I dah vacuum pack, dah season it apa semua. Okay, then I just put in inside. Air dia actually panas sebab dah preheat kan. Okay, just put it inside. Asalkan all the meat tenggelam dalam air tu lah. Okay, and then just close it. So dekat yang table I share tadi, minimum time is 1 hour and 30 minutes. Temperature 60 seconds sebab I nak medium well. And then just macam tu je. Okay, done. Nanti dia siap, you just pan sear on the stove lah. So ni I tunjuk, lepas dah siap tu dia dah jadi macam ni. Okay, yeah. So actually ni dah masak dah, and you can see dia macam juicy, tender. See, I tekan-tekan kan, it's tender, juicy. Air ni actually air dari daging tu tau, bukan air dari sous vide tu masuk dalam. Okay, yeah. But it's so juicy, so tender. So what I like to do is just pan sear on the stove for like 1 or 2 minutes. Lepas tu bagi dia macam garing-garing ke atas tu, and you can just enjoy it like that. Tak perlu kuah-kuah, black pepper ke apa benda semua, jangan. Steak is best enjoyed like that. Maybe put a little bit of salt lah untuk taste kan. Lepas tu you try, memang sedap. If you buy like the premium punya daging tu, and you buat sous vide, memang so much better than beli kat kedai lah. Okay, kat kedai kalau premium tu macam could go up to beratus-ratus kan. So when you buy like a good steak, dia dalam 70, 80 ringgit. Lepas tu you buat sous vide, it's so good. Betul, trust me, it's so good. Okay, so if you have your Thermomix, you can try this sous vide method. If you don't, get your Thermomix now. Okay, contact your advisor and get your Thermomix. Okay,
now my session dah habis. I will show you after this how to pen what's the end result lah lepas dah pen set apa semua. I will pass to my next chef, which is Yana. She will be showing you how to use slow cook mode. Okay, thank you. Yana. Yeah. Okay, over to you. Hello, Assalamualaikum everyone. Okay, hari ini Yana akan masak sup ayam kampung. As I promised to my team that I plan nak masak ayam kampung yang ayah bela tau. Tapi what happened is when I request ayam kampung from ayah, dia kata tak ada ayam dah, dia kata. Sebab entah macam mana, entah sekarang ni mungkin musim dia kata dia punya ayam disondol oleh oing-oing. So sekarang ni mana ayam yang ayam dewasa semua dah tak ada, tinggal yang kecil-kecil je. So my mom suggest better guna ayam pencen, sebab ayam pencen pun ayam kampung juga, ayam yang lebih tua. So I think it's perfect lah untuk test kita punya slow cook mode. So ayam pencen boleh cari je kat mana-mana. So I use this. Nampak ke? Ni ayam pencen. Macam ni. So kecil lah, basically ayam biasanya ayam pencen kecil je dia macam ni kan. So lepas dah potong-potong, dah cuci-cuci semua tu, semalam Yana timbang dalam 1 kilo lebih sikit je, macam tu. 1 kilo lebih sikit. Kita punya Thermomix 1.7 kilo pun muat kan, but for slow cook mode tak bolehlah nak banyak-banyak macam tu, sebab nanti kita akan buang air, and air pun kena paras maksimum dia je, so tak boleh lebih. Sekejap Yana basuh tangan. Okay. Actually my ayam kampung dah siap dah, tapi Yana boleh tunjuk lah yang Yana guna simple recipe je. First Yana tumis bawang dulu. Tumis bawang half je, bawang besar, bawang putih sikit, and halia sikit. Yana slice je, and Yana tumis minyak tenggelam. Tenggelam paras bahan-bahan ni lah. Lepas tu Yana tumis 10 minit. Nak bagi bawang tu caramelize, and then lepas dah tumis tu masukkan 1 sup bunjuk ni, and then masuk ayam, Yana masuk seekor, and then isi air betul-betul paras maksimum tu, mungkin bawah sikit lah, betul-betul paras tu, and then terus pergi ke screen ni, ni home yang ada masa, temperature and speed. Nak pergi ke slow cook mode tu, just swipe macam ni, and then tarik bawah sikit. Dia duduk sini. Dia duduk sebelah Sous Vide. Okay, so bila kita tekan screen slow cook ni, ada info sikit, nampak tak? Dia tulis precaution apa semua, and dia suruh guna measuring cup ni untuk prevent splashing kuah tu nanti kan. And suhu untuk slow cook adalah minimum 37 darjah, maksimum 98 darjah. Sorry, I'm not in my best health, but bear with me kejap .
Okay. So minimum suhu 37 darjah. Maksimum suhu ialah 98 darjah. And it will reverse. The blade will be reversed. So your ayam or daging tak hancur. Apa ni? Cuba anda lukis rumah kita. Sama bentuk dia. Anda keluar tengok rumah kita macam mana bentuk dia. Ya. Saya tengok. Ni Duduk kat pagar, anda tengok bentuk rumah kita macam mana. sambung apa ni untuk slow cook mode ni dalam kita punya e-book kalau tak silap ada sup tulang e-book ke? I don't know, dah lupa dah. Kita punya sup tulang siapa masak hari tu pun dah lupa. Sup tulang tu kita boleh masak malam. It takes 6 to 8 hours. Paling maksimum 8 hours. So kita boleh masak daripada malam with lower temperature 90 macam tu kan. Pagi besok bangun dah siap dah. Macam bestnya kan, macam kita boleh masak dari malam. And apa ni? Lepas dia dimasak tadi kan, smell so good macam mak-mak kita masak. Mak-mak kita kan kalau kita masak sup tulang ataupun sup ayam, dia suka masak slow cook. Dia suka masak api slow and lama. And kalau ayam pencen macam ni memang 2 hours to 2.5 hours macam tu. And the whole rumah akan bau macam bestnya. And ayam lembut gila, kuah pun sedap, apa ni very flavorful sebab masak lama kan. Macam kita sekarang mungkinlah orang moden kurang suka nak masak lama-lama macam tu kan. So our soup mungkin tak se-best soup mak-mak kita kan. And but with Thermomix sekarang kita dah boleh masak slow cook sup tu, sup tulang, sup ayam pencen. Kita boleh masak dengan method slow cook tu within macam tadi Yana buat 1 jam setengah. So kalau masih belum lembut, Yana akan extend lagi setengah jam. Jadi check. Macam parents kita kan, dia orang tak berapa suka ayam yang selalu kita makan ni. Sebab ayam kampung atau ayam pencen is the best sebab dia punya dia punya daging dia agak keras dan dia lebih pejal kan berbanding ayam biasa tu. Ni rasa macam dah lembut. Kulit pun dah lerai dah kejap ni. Nampak tak? Azureen, can you see? Nampak tak? Ni pun kuah dia tak kering. So bayangkan kalau kita masak atas dapur with api kecil, walaupun api kecil, but still kita macam berjaga-jaga kan, kita takut kuah tertumpah keluar daripada periuk, kita takut air kering, kita akan keep on checking. So using Thermomix ni, dia je yang masak and kita tak risau ayam tu hancur sebab dah confirm dia guna reverse blade and everything is under control. Kalau masak malam pun, dia duduk sini je. Dia masak, dia berhenti sekejap. Dia masak, dia berhenti sekejap. Macam sebelum ni Yana masak, Yana tak perasan lah tu sebabkan Yana masak awal pagi. So Yana perasan tadi, dia masak, at certain point dia berhenti sekejap dalam 10 saat macam tu. Dan dia sambung balik. So
2 step tu je lah. Satu, tumis bawang-bawang tadi yang saya cakap tadi. You can use your own recipe. Nak masuk ginseng pun boleh. Kan kita selalu terliur kalau tengok Korean punya sup ayam yang apa, samgyetang tu kan. Lepas ni beli Thermomix kita boleh lah buat tu. Kita boleh lah masak acah-acah macam samgyetang tu kan. Sup ayam sekor tu. Kita tengok tu macam terliur lah. Okay, apa lagi yang nak share pasal slow cook ni, sekejap. Okay, the benefits is easy, satu. Kita memasak dari malam. Kita boleh bangun pagi-pagi tu dah siap dah. And apa, bila kita slow cook protein, daging atau ayam, the collagen yang ada pada ayam, it turns to be gelatin yang akan bagi flavor yang lebih pada masakan kita. So cooking with slow cooking mode is unbeatable. Memang tak dinafikan, memang sedap. So memang memang yang tak sabar nak rasa bila nanti nak rasa apa ni lepas step yang ni boleh tambah freezer, boleh tambah chicken stock sikit ataupun boleh tambah garam, gula semua tu ikut resepi masing-masing. And lastly nanti untuk presentation dia kita dapat cantik sikit, yang balance yang ini yang akan slice and yang akan goreng apa kita tu panggil apa, tumis darat, tu tumis and then kita pour atas dia with daun sup juga. Tu je recipe sikit je lah, 2 steps je. Nasi yang boleh cakap Sedap alik embung macam. Bagus. I think I should pass to sekali. Esok dua hari. Hari ni 2 hari. Hari ni sekali saya naik esok. Manda kok kira gitu. Assalamualaikum. Ada dengar suara lah. Yang lain tu boleh tolong mute. Okay, I'm kat sini. One of the Thermomix advisor dalam Glamomix. Okay, hari ni I nak tunjuk function kneading dan juga fermentation. Okay, kneading ni untuk buat roti lah. Okay, dan fermentation ni selain daripada buat cheese, buat kimchi ataupun buat tempe, buat yogurt sendiri. Dan I nak tunjukkan fermentation ni juga sebenarnya boleh guna untuk proof kita punya dough. Dough roti Ain, tu. kejap. You bukan main screen. So nanti tak record kejap okay dah. Alright. Okay. So hari ni I nak buat chicken and sweetcorn pizza muffin. Okay, alang-alang sekarang ni tengah musim potluck kan, sekolah anak. Lepas tu kita pun banyak travel. So resepi ni sangat-sangat senang, cepat, sesuai untuk kita sediakan untuk family, untuk anak-anak, bawa pergi sekolah, untuk kita bawa bekal dalam kereta kalau menghadap jam nak pergi open house kan. So very easy. Saya akan tunjukkan daripada tak pernah pun buat roti sama ni, boleh buat roti macam-macam, pizza dan macam-macam boleh guna dengan Thermomix ni, okay? So, I akan start. Okay. Resepi ni resepi daripada cookie dough. Jadi, apa yang buat, I just search je daripada cookie dough tu. Kita just screen on the left and then nanti kita akan just type in dalam tu. Macam guna phone jugalah. Dan kita boleh juga guna phone untuk simpan siap-siap resepi yang kita nak tu, kita add to collection ataupun cook today. Lepas tu nanti dia akan synchronize automatically dengan kita punya Thermomix. Itu yang bestnya pasal Thermomix ni, sebab kita dah plan ahead dah kita punya meal dekat tempat kerja, sebelum balik kerja tu dah boleh plan siap-siap dah malam ni nak masak apa, esok pagi nak masak apa. So best sangat. Okay, so resepi dia chicken and sweetcorn pizza muffin. Okay, kita start cooking terus, okay. So baking dengan dengan Thermomix ni memang sangat-sangat senang. Sebab apa? Di dalam bowl ni kita boleh terus timbang. Dalam ni lah timbang, dalam ni lah kita nak aktifkan yeast ke, dan dalam ni jugalah kita akan kneading.
Okay, resipi dia minta 220 gram water. Oh sorry, excited nak buat tepung kan. Okay, 220 gram water. Saya akan bubur water. Terus je, di dalam ni dia ada built-in weighing scale. Sangat-sangat accurate, 1 gram precision. So kita terus masukkan je. Okay, tak perlu risau. 220 gram. So, kalau nak baking dengan anak-anak pun memang best sangat. Sebab Ain selalu baking dengan anak-anak. Anak-anak excited sangat nak masukkan tepung, gula. So diorang start kenal yeast. Ain tak pernah kenal yeast. Tak pernah tahu. Tak pernah beli pun yeast tu. Okay, sekarang barulah ada banyak stok yeast dekat rumah. Sebelum ni memang tak ada langsung. Okay, lepas tu dia suruh masukkan 1.5 teaspoon. So kita follow je lah. So memang untuk orang yang tak pernah baking pun sangat-sangat mudah. Yang ni half teaspoon. So saya akan masukkan 3. Okay. Alright. Senang tu kan? Lepas tu, kita terus tekan next je. 1 teaspoon custard sugar. Okay, I tak ada custard sugar. But this one, boleh lah. Tak pernah simpan custard sugar. So sometimes kalau I nak, I just grind sekejap je dengan Thermomix ni. 4 seconds dah boleh dapat kita punya custard sugar. Okay. Tekan next je. Okay, insert measuring cup. So kita follow je lah. Dia suruh insert measuring cup. Okay, masuk. Insert measuring cup. So dia nak buat apa sebenarnya? Dia nak mixkan kita punya yeast tu. Dia nak aktifkan kita punya yeast. Senang je kan? Pusing-pusing je. Next, pusing-pusing kita punya tombol. Dia punya apa ni? Dia punya knob tu. Okay? Sekejap je 10 seconds. So bila kita buat roti kat rumah ni kan, kita boleh pilih apa-apa fillings yang kita nak, kita boleh letak bahan apa-apa yang kita nak. Sebanyak mungkin. Kalau beli memang selalunya ciput-ciput je lah dapat kan. Kalau buat sendiri ni memang puas hati, makan sampai kembung. Okay. Ini kita terus test kan. Masukkan, dia minta 400 gram strong white bread. So, yang guna tepung roti, terus masukkan je. Okay. Yang dari resepi ni dia dapat, dia kata dapat 12 muffin, pizza muffin. So hari ni actually Ayam baru try je. Pagi tadi Ayam ada buat test lah sikit. Tengok macam mana dia punya dough, stickiness semua tu. So memang senang sangat. Okay. So biasanya Ayam tuang je lah. Tak ada sopan-sopan macam tu. Masuk je terus. Okay. So tak payah nak timbang asing. Tak payah nak basuh banyak-banyak bowl. So boleh terus daripada bekas je. Even tak payah banyak-banyak cuci sudu measuring cup, measuring spoon tu kan. Terus masuk je. Alright. So ni tengok share real. Memang terus buat kat sini kan. Dulu memang tak lah. Tak pernah tahu pun macam mana nak buat. Ni okay. Perfect. Okay, sikit lagi. Boleh lah. Alright, perfect 400. Okay, dia punya measuring cup tu dia punya weighing scale tu memang sangat precise tau. So 20 gram olive oil. So even though dah ada segala bahan kat sini, kita boleh zero ricekan balik. So kita just masuk je lah next. Sebab tu lah orang selalu share effortless kan. Memang effortless. Kita masuk terus. Okay. Tengok terus dari botol je, tak payah nak basuh banyak-banyak. Okay. Dan kita tekan next lagi. Okay, find sea salt. Okay, I guna, kalau kat rumah kita boleh guna bahan-bahan yang lebih bagus. Macam kita guna natural yeast. Kita boleh guna pink salt dan sebagainya kan. Macam gula pun kita boleh raw cane sugar. Okay. Okay, masukkan. Dia suruh tutup. So kita tutup je. Tutup pun tak payah nak bersungguh-sungguh ni. Just lembut-lembut je letak. Okay. Okay, then dia akan kneading. So, that's it. Dia akan kneadingkan untuk kita. Dia akan uli kita punya dough tu untuk 2 minit. Memang dia punya kneading tu memang sangat-sangat powerful. 2 minit dah boleh dapat dough yang sangat-sangat lembut. Tak macam kalau macam kita guna bread maker. Kalau bread maker, tak ada banyak user dalam customer yang share dia punya experience guna bread maker kan. Selalunya dalam 30 minit hingga 40 minit untuk dapatkan dough roti tu. Okay, kalau macam ni tengok 2 minit dah boleh siap dough pizza. Macam kalau roti soft sweet bun tu 5 minit dah boleh siap. So memang sangat-sangat cepat. Kita pun rushing kan. Pagi-pagi kalau nak buat roti untuk anak-anak pun sekejap sangat. Kita tak ada banyak masa terhabis mata-mata untuk makan sebiji roti kan. So that's why Thermomix ni best sangat.
Okay, sebab daripada I memang tak ada, macam I sendiri memang tak ada langsung tak ada pengalaman baking, langsung tak pernah bayangkan diri buat roti pun. Sekarang every week I spend masa dengan anak-anak, kita orang buat pizza, kita orang buat anak-anak suka makan sweet bun. Jadi nanti kita akan isilah dengan chocolates lah. Lepas tu anak-anak suka macam kaya. So isilah, kita just have fun dengan anak-anak. Dapat makan hot warm buns tu dekat rumah kan. Memang sangat-sangat best. Lepas tu kena pula dengan teh tarik. Memang syok habis lah. Okay. So tengok. Dia punya kneading Thermomix ni dia special sebab dia akan imitate macam mana kita uli roti secara tradisional. Okay, dia akan pusing clockwise 5 kali, lepas tu anti-clockwise sekali. Jadi macam kalau macam uli roti tu, macam tu, nanti kita akan pusingkan, kita balikkan semula kan. Sebelum ni memang tak tahu langsung, tak pernah tahu pun all this kneading traditional kneading method. Tapi bila kita ada ni, kita barulah nak ambil tahu kan. Okay, dah siap dah yang punya dough roti. Okay. Next, dia suruh masukkan dalam bowl. So dia akan bagi tahu setiap satu step tu, dia akan bagi tahu. Okay, perfect. Tengok yang punya cantik kan, dia punya result kan. 2 minit saja. 2 minit. Okay, tak lama pun nak siapkan roti sebenarnya. Pasal okay, next saya akan tunjukkan fermentation mode. Saya akan gunakan untuk kita nak kembangkan lagi dia punya dough, proof dia. So, what I'm going to do, so dalam ni, even though dia blender macam ni kan, ada plate bawah tu, jangan risau, senang sangat nak keluarkan. Apa yang perlu buat, cuma pusingkan je base bawah ni. Base bawah ni memang dia design perfectly untuk dipegang dan untuk tanggalkan dia punya blade. So, I akan just tanggalkan blade dia. Okay, pusing-pusing sikit supaya dia punya dough tu tertanggal. Okay. Perfect. Sangat-sangat cantik. Tengok tak banyak pun yang tinggal dalam ni. Okay, later kalau nak cuci pun, saya tak payah cuci sendiri, nak rendam-rendam sebentar tak banyak pun. Saya cuma masukkan air, sikit sabun dan juga saya boleh gunakan pre-clean mode. Okay, dia ada pre-clean mode yang khas untuk dough. Okay, dia akan panaskan sikit air tu dan juga tanggalkan segala tepung-tepung yang melekat itulah. Tak banyak pun tepung yang melekat ke tepi tu. Okay, so yang akan just, okay, daripada blade ni, okay, saya masukkan balik. Okay, dough yang ada ni saya akan bulatkan je lah. So, saya akan gunakan aroma dish ni. So, semua aksesoris yang dapat sekali dengan Thermomix ni memang sangat-sangat guna. So, saya akan masukkan terus dalam aroma dish ni. Saya dah oilkan sikit. Okay, jadi kita bulat-bulatkan sikit. Okay, kita bulatkan sikit and then kita boleh terus proof dia punya dough. Okay, ini boleh dapat dalam, lepas dia kembang nanti boleh dapat 12 pizza muffin. Okay, okay, yang untuk ni, sorry. Alright. Saya akan just letak je balik dia punya bowl. Okay. Saya akan isi air dalam 1 liter. Okay, sampai mark 1 liter tu. Tak payah, tak risau. Dalam bowl ni dia dah ada mark 1 liter. So just masuk je. 1 liter, 2 liter sikit. Dia sampai ke mark tu je. Alright. Okay, biasanya mark 1 liter tu betul-betul above sikit daripada plate lah. Okay, just letak je balik. Buka dia punya measuring cup ni. Okay, letak dia punya aroma dish. And then kita tutupkan. Okay. Next, saya akan pergi ke home. Dan saya akan pilih dia punya mode. Mode fermentation. Okay, fermentation. Fermentation ni biasa buat yogurt, cheese, tempe, kimchi. Macam-macam lagi lah boleh buat. So, fermentation kali ni saya gunakan untuk proof dough. So yang akan setkan masa sejam. Sebab macam mana yang dia minta lah. Dia dah bagi tahu siap-siap dalam resepi tadi. Proof dalam sejam untuk dapatkan double. So tengoklah nanti kalau dia dapat double dough dia dalam kurang daripada sejam, kita boleh terus alih lah. Okay, dia akan setkan temperature at 70 degree. So air dia akan dipanaskan pada suhu 70 darjah. Dan dia akan maintain je kat situ. Itu yang bestnya Thermomix ni. Sebab tu dia boleh slow cook.
sampai 8 jam, boleh fermentation sampai 12 jam, sous vide sampai 8 jam. Sebab apa? Sebab dia ada perfect temperature control. So tak perlu bimbang air kering ke, tak perlu bimbang temperature lari ke. Sebab kalau macam contoh proses buat yogurt tu, kalau ada temperature change pun memang akan rosak lah yogurt tu, memang tak jadi. Memang tak jadi. So that is the beauty of Thermomix lah, dia punya perfect temperature control. Okay, so I ada extra dough. I buat tadi, I dah buat few untuk test. Okay, I ada extra dough satu. I tunjuk lah. Nanti dough besar tu bahagikan kepada 12 bahagian, akan dapat macam ni. Okay, bulat-bulatkan. Okay, just bulat-bulatkan. And then, alamak. Tunjuk. Okay. Alright. Nampaklah dia punya mess. Okay, just penyek-penyekkan dia, bulatkan macam small pizza tu kan. Okay. Kalau ada muffin tray, better. Macam tadi yang punya muffin tray tu ada 6 je. So 6 main dah guna untuk bakar dalam oven. So yang akan gunakan ni lah macam apa tu, pie punya tu kan. Yes, boleh juga guna pie punya ni. Yang akan letak. So kita jadi pizza yang ni lah, yang besar sikit lagi. Nipis-nipiskan lagi. Sudah. So seronok tau kalau buat dengan anak-anak, memang diorang suka gila lah bab-bab yang memenyek-menyekkan, nak buat nak bentuk-bentukkan pizza, diorang suka lah. Lepas tu nanti campak-campak segala filling, segala topping semua kan. Okay. Dia punya yang first saya buat tadi tu, dia punya dough agak sticky sebab I halfkan dia punya recipe. Yang second one ni okay. Okay, so dah macam ni. Nanti I just tambah lah apa yang I nak. Sekejap Sekejap, I dah sediakan tadi. Boleh nampak tak? Hari ni tak ada orang jaga sikit-sikit ni. Okay, boleh nampak tak? Okay. So dia suruh letak ayam, jagung, sos dengan cheese. So tadi stok ayam kat rumah dah habis dah. Tak sempat nak pergi ni lagi. Sibuk kan kita open house kan. So I guna sausage je. So bila buat kat rumah kita boleh lah pilih sausage yang tak ada MSG sebagainya. So tengok ni I gunakan simmering basket untuk ni. Okay. Just bubuhkan carrot sikit. Okay. And then sos tomato ni boleh buat sendiri sebenarnya. Senang sangat. Tadi yang tengok resipi dia dalam 12 minit je. Tapi itulah bahan tak ada. So saya akan guna yang instant punya lah. Okay. So best thing kalau buat kat rumah ni, kita boleh bubuh sebanyak-banyak mana yang kita nak. Okay. And then mozzarella cheese. So cheese ni I guna yang I grate sendiri, guna Thermomix 10 saat saja. So sekarang ni jarang lah dah simpan yang grated yang dah siap pack tu kan, jarang. I selalu beli yang cube tu je. Yang jenis block tu. Sebab apa? Sebabnya dia dapat lagi banyak lah yang jenis macam ni. Okay. And then bahan dia pun kalau perasan dia lagi sikit lah daripada kalau yang dah siap proses tu. Okay. Which is healthier lah untuk anak-anak. Okay. So dah biasa masuk dalam oven. Okay, masuk dalam oven for 20 minutes. 200 degree Celsius. Okay, dalam resipi tadi yang dah tengok dia dah sediakan semua tu. So I think that's it. Daripada I, so memang senang kan? So boleh bawa piknik ke, boleh bawa bekal untuk bekal untuk pergi open house untuk isi lapik perut anak-anak kan? Ataupun bawa potluck raya untuk anak pergi sekolah kan? So that's all. Nanti yang akan tunjuk final result yang I dah bakar dalam oven tu. Okay, back to Azureen. Thank you Ain. So good. So kalau sekarang replace pada okay. So sekarang macam tengah musim sekolah anak buat raya punya potluck kan. So that could be one of it. Kakak saya betul. Okay, so I share back my screen. I share some extra info before kita pergi dekat all the chefs untuk show the final product. Okay, so kalau you dah berminat sangat dengan Thermomix, trust me, just get it. Okay, memang
best ever lah. I tak pernah lagi ada customer yang datang kat I cakap menyesalnya beli, tak ada. Alhamdulillah so far tak ada lagi. I'm sure takkan ada lah lepas ni pun. Yang ada datang balik cakap menyesalnya tak beli awal dulu, itu ada ramai, okay? Even advisor semua pun menyesalnya tak join dulu, menyesalnya tak beli awal dulu. Okay, so memang when you dah pakai Thermomix, you dah makan the Thermomix food, it's lain lah, okay? And memang sedap dia tu macam tak sama macam you makan sedap kat kedai, okay? Sebab you make it yourself. Okay, and the price now is 6988 for white Thermomix, okay? Black Thermomix dah habis, but they said they could bring the black Thermomix back. Just wait for advisor punya news tomorrow lah if you looking for a black Thermomix, okay? But now today the white Thermomix harga dia is 6988. Harga akan naik in the near future. Company dah bagi like a hint lah, harga akan naik for few hundred ringgit. Okay, but now the harga is 6988. Ada 3 form of payment. One, full payment, you will get a carry bag. Carry bag tu muat satu Thermomix dengan accessories dia semua, and you can bring balik kampung ke, pergi bercuti ke apa semualah. Okay, and then kalau you beli full payment using credit card, you akan dapat this one pot wonder cookbook for free. Okay, and another payment option is full installment. So full installment ni hanya 4 bank credit card diterima, Maybank, CIMB, Hong Leong Bank and Public Bank, as low as RM291 per month for 24 months, which is 2 years. Warranty pun dapat 2 years, okay? And then on top of that, the third payment option now, pay attention sebab hari ni last day, okay? Deposit RM2,988 and then the balance of RM4,000 tu boleh bayar bulan-bulan, 6 bulan, 12 bulan ataupun 18 bulan, serendah RM222 sahaja untuk bulan-bulan. Okay, contoh you bayar deposit hari ni RM2,988, your first installment will be charged on 28 hari bulan 6. So ada sebulan lebih lagi yang untuk bayar the first installment lah. Tapi you bayar deposit hari ni, terus next week you can get your Thermomix. In 3 to 5 working days you can terus get your Thermomix, okay? So yeah, if you're very interested, kalau you minat dengan the payment option number 3 tu, today is the last day. Sebab lepas ni company akan naikkan deposit jadi 3988. It's going to be more expensive. However, bayar bulan-bulan tu akan ada maksimum 12 bulan sahaja. So bila I kira, kalau 6 bulan jadi RM500 sebulan, kalau you ambil 12 bulan akan jadi RM250 sebulan, bulan-bulan. Okay, tapi deposit akan naik around 1,000, which is around 3988 lah. Okay, starting tomorrow. Hari ni last deposit 2988. Okay, and then the current host gift now is this 1 liter thermoserver. So you dapat 2. Bila you beli Thermomix and then you host a demo. So ni nama dia host gift. So when you host a demo, you ajak 3 to 5 friends to watch our demo, which is the Zoom demo like you watching now, ataupun you datang our HQ demo. Nanti bila ada HQ demo, advisor you akan bagi tahu. You ajak kawan-kawan you untuk datang HQ demo, you will straight away get this 1 liter thermoserver, 1 liter thermoserver, okay? Okay, and then the other way is you can also invite your friends to your house, invite your advisor to come also. Nanti advisor you akan masakkan for you and your friends, and you will terus dapat that this 1 liter thermoserver. You akan dapat 2. Okay, this is what I told you. Kalau bayar full cash, you will get carry bag. Kalau bayar full credit card, akan dapat this 1 pot wonder cookbook. Thermomix is one of my best investment. Yes, betul. Everyone punya, siapa yang beli Thermomix semua akan cakap the best investment ever. Tak tipu, betul. Bukan cakap sebab I advisor, memang
I jadi advisor sebab I love the product so much, okay? Memang best sangat-sangat. Alright, so when you get your Thermomix, you will get 6 months free cookie dough. Dalam cookie dough ni dia macam recipe library lah, ada 80,000 resepi. Sampai bila-bila pun tak habis buat, okay? And you will get VIP cookie classes. Yang ini ada time kita orang akan buka, macam hari tu kita orang pernah buat sourdough making punya classes, so our customer will be invited to it. Okay, you will also get free delivery. This basic cookbook yang I show you just now. Okay, you will get this basic cookbook. Dalam ni ada a few recipe, also some tips and tricks on how to convert your manual recipe lah. Okay, nak masak temperature berapa, nak speed berapa, apa semua dia ada ajar dalam ni. Alright, and then ada online recipe community. Banyaklah recipe community. Ada yang website recipe community, dekat dalam Facebook pun ada this one group. Memang orang share recipe. And then when you buy with Glamomix advisor, you will get Telegram punya recipe library. On top of that, WhatsApp punya support group, macam-macam lah. Memang takkan masak seorang-seorang, takkan pakai seorang-seorang. You will get like a whole community yang akan help you out. Alright, and then free unboxing service. Your advisor should offer you a free unboxing service lah. Through depan-depan boleh, video call boleh, senang je. Okay, and then personal advisor support, any time of the day, any time of the year ke, you need help, just contact your advisor, memang diorang akan layan, okay. So and then also service center and manufacturing warranty. Our service center is at Kota Damansara, PJ Kota Damansara, and manufacturing warranty is for 2 years. Okay, so far I dah pakai 1.5 year. Tak pernah hantar repair, tak pernah ada masalah lagi, alhamdulillah. Okay, and Thermomix is all you ever need. Imagine having one Thermomix, so RM222 tu per month is only like RM9 a day, macam tu lah. Okay, and then you boleh buat pagi buat smoothies, petang tengah hari buat nasi ayam, petang buat roti, buat kuih seri muka, malam buat ni ketam masak lemak nenas dengan sayur ni, boleh. Okay, tapi you bayar RM9 je satu hari, terus boleh dapat macam ni. RM9 tu kalau you order Grab, just one trip je dah RM9. Okay, masak mi goreng pagi-pagi sebelum kerja, kejap je. Letak, set, biar dia masak, you pergi mandi. You siap mandi, mi goreng you pun siap. Okay, literally macam ada helper dekat dapur yang tolong sambung kerja you lah. Okay, and then life with Thermomix, family eating together, boleh makan sama-sama, and then macam family, husband you, anak you cakap, oh sedap lah mami, sedap lah. So macam, you know, the feeling best lah. And then mothers can cook together and work at the same time. So you boleh masak sama-sama dengan anak you. All my niece and nephew, adik-beradik I, my in-law semua ada Thermomix. My niece and nephew semua pun dah pandai masak guna Thermomix. Diorang dah besar-besar, and my sister-in-law boleh just macam, ni tolong buatkan ni. So dia dah boleh relax dah. Budak-budak memang sukalah gadget-gadget ni kan. Alright, and then you boleh masak sama-sama dengan anak kecil. So diorang pun macam boleh spend more time together with you. Sambil meeting sebelah, you boleh masak kat sebelah. And then cultivating good eating habits. So macam saya cakap tadi, bila budak-budak kecil ni, bila dia tahu, dia involved in the process of making that food, dia macam jadi more interested to eat. Alright, auto cooking, auto washing, nak cuci, letak je dalam tu, set prickly mode, you boleh pergi makan, you boleh pergi buat apalah, nanti you tinggal bilas je. Masak pun letak-letak set, macam ni sekarang ni, I tengah masak sous vide ni, tapi at the same time, I tengah explain all this. Tadi I pergi pan seared another batch. Okay, I tinggal je dekat situ. Memang dia tak pergi mana-mana, dia tak buat apa-apa. Boleh tinggal sahaja. Beautiful clean kitchen. Sebab tak ada, kalau masak sambal tak ada percik-percik. So you can have your dream white kitchen, okay? So orang Melayu selalu takut nak ada white kitchen sebab bila masak sambal nanti
terpercik sambal, terpercik kunyit lah apa benda semua. So with Thermomix, dia masak dalam tu, dia tak percik, dia tinggal je dalam tu. Okay. And when you cook, this one ada one of the advisor hari tu share dalam our advisor group, dia cakap dia realise lepas dia ada Thermomix and cook almost every day, makan apa semua, masakan yang dimasak dengan Thermomix, dia perasan family dia dah tak jarang sakit lah. Okay, family dia macam tak sakit. So macam sebab bila you makan kat luar ni, you don't know the ingredients they use, how clean it is, and then yelah, sometimes diorang pun masak banyak kan, takkanlah diorang nak cuci satu-satu, diorang nak cuci like betul-betul macam mana cara kita cuci, betul tak? So yeah, that's why lah bila kita selalu makan kat luar, sometimes senang lah dapat penyakit, especially macam food poisoning, which is very serious and actually very bahaya tau food poisoning tu, because you could get hydrated and all lah. Alright, so bila you ada Thermomix, you tend to cook at home, okay? And then kalau you nak redeem your host gift, macam I cakap tadi, you need to invite your friends to watch the demo. Tapi kalau you tak tahu who to invite, you maybe can if you have a friend who is a chef atau yang ada cafe, you can invite dia. Busy professionals who always eat out sebab kononnya tak sempat nak masak apa semua. People who are health conscious. So bila you pakai Thermomix ni, actually bila kalau you jenis yang vegetarian lah kan, if you cook your veggies on the stove, it will not retain the nutrients, okay? When you cook on the Thermomix, they cook at the perfect temperature, at the perfect, it will become in the perfect texture, ada all the nutrients, so you will get all the vitamins and all the good things from the veggie lah, okay? So you can also invite someone who is a cooking enthusiast, someone who loves to cook ke, ataupun someone yang tak pandai cooking pun boleh. Okay, dia terus boleh jadi chef lepas dia ada Thermomix. Family with children ataupun your friend yang ada parents duduk sorang-sorang ke, kan? So orang tua ni kadang-kadang memang macam it's a bit a learning curve for them to use Thermomix, tapi memang senang sangat. Sama macam iPhone, mula-mula macam tak tahu macam mana nak pakai, tapi it's very user friendly lah, senang cerita. You try sikit-sikit, after a week memang dah pandai dah, okay? So if you want to give it to your parents yang duduk kat rumah, sebab kesian diorang nak masak on the stove, kena kacau selalu, kena berdiri lama. So dengan Thermomix ni, dia can actually masak sambil duduk, okay? Tak ada api, tak ada percikan, so selamat untuk dia duduk macam itulah, okay? Kalau masak on the stove, kalau dia duduk bahaya sebab dekat dengan api, right? Okay, so the best way to multiply your happiness is to share it with others. So if you love your Thermomix, share with your friends, okay? And then if your friend nak beli Thermomix, you can refer your advisor ke, ataupun you join us as an advisor and make extra money on the side, okay? And the Thermomix business punya commission is very, very good. If you're interested, contact your advisor and ask them all about this lah, okay? Alright, okay. Yeah, and then if you're interested, just join us as an advisor. Stop share. So now I'm going to show you the final product of my sous vide steak, right? So this is it. I dah pan seared tadi around 2 minutes on the stove lah. 2 minutes on each side. Letak butter sikit, so it's very buttery. So as you can see, I nak medium well tadi. So it's perfectly done, medium, and then well on the side kan. Very juicy, very tender. Memang sedap lah. Okay, macam you beli kat kedai. So this is it. Okay. Tada, enjoy. And for those yang pergi open house lepas ni, drive safe and selamat hari raya. Okay, I'm going to go to Yana. Are you ready? Ini Azureen tadi yang nak tambah lagi sikit 30 minit
And now dah siap dah. Oh. Dah siap dah. And lepas ni just tumis bawang sikit and tuang je kat atas dia. So we call it tumis darat. Oh. With daun sup. Okay, thank you. Nanti Yana share pictures ke? Okay. Okay. Then back to you. Ai. Oh, Ah. betul. Dah siap dah. Macam. Allah, excited tau nak makan. So kat dalam dia, tadi yang dia buka satu dah. Okay. Kat dalam dia memang penuh isi. Memang tak bakery tak dapat macam ni, okay? Best. Dengan anak-anak hari ni je lah. Jadi kita orang cicah sos dengan mayonis sikit. Oh, nice. Thank you. Alright. Right. So thank you everyone for joining today. Nanti we'll share with everyone the final picture dengan resepi. And yeah, thank you. Assalamualaikum. Bye bye.